ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மிக நீண்ட இடைவெளிக்கு பின் உங்கள் அனைவருடன் இன்று தியானம் செய்ய போவது மனதிற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகின்றது. எப்பொழுதும் போல் திரையில் தோன்றும் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் திருவுருவ படத்தினை ஆழ்ந்து கவனித்து உள்வாங்கிக் கொள்வோம். உள்மனதில் கண்களை இயல்பாக மூடிக்கொண்டு நாம் அனைவரும் கவச்சமிடுவதற்கு முன் ஒரு சிறு பிரார்த்தனையுடன் இன்றைய கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவோம். நம்முடைய கவனத்தை இதய சக்கரத்தின் மைய பகுதிக்கு கொண்டு செல்வோம். நம் மனதில் தோன்றும் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் உருவத்தை வணங்கி, ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய கூட்டு தியானத்திற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிகவும் நன்றி. எங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த தியான நிலைக்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை அருளுமாறு தங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்களது எண்ண ஓட்டங்கள், கவனச் சிதறல்கள், கவலைகள், தூய்மையற்ற ஆசைகள், தூய்மையற்ற கவனம், இவை அனைத்தையும் தங்களது பொற்பாதங்களில் சரணடைகிறோம். ஸ்ரீ மாதாஜி. இந்த தியானத்தை வழிநடத்துபவரும் தாங்களே, இதன் பலனை அளிப்பவரும் தாங்களே. எங்களுடைய ஆசைகள் எல்லாம் ஒன்றுதான். தங்களுடன் தியானத்தின் பொழுது இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பதை, அந்த தூய ஆசையை தயவு செய்து நிறைவேற்றி தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி. எப்பொழுதும் நம்முடைய தூய்மையான ஆசையை வெளிப்படுத்துவது ஒன்று மட்டுமே நம்முடைய கடமையாகும். மற்றவற்றை எல்லாம் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள். நாம் அனைவரும் இப்பொழுது கூட்டாக குண்டலினி சக்தியை, தாயை மேலுயர்த்தி கவச்சமிட்டு இன்றைய கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவோம். மிகவும் இயல்பாக செய்யவும், மிகவும் மெதுவாக செய்யவும். நாம் ஒவ்வொரு முறை கையை அசைக்கும் பொழுதும் அந்த குண்டலினியின் எழுச்சியை நம் கைகளிலும் சக்கரங்களிலும் உணர வேண்டும். அத்தகைய கவனத்துடன் செய்தால் மட்டுமே தியானம் நமக்கு எப்பொழுதும் பலனை அளிக்கும். நாம் அனைவரும் கூட்டாக செய்வோம். நிலத்தில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் 2 உள்ளம் கைகளையும் பூமி தாயின் மீது அழுத்தமாக வைத்துக் கொள்வோம். நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தால் 2 உள்ளம் கைகளையும் பூமியை நோக்கி காண்பித்தால் போதுமானது.
ஓ பூமி மாதா, எங்களின் நாடிகளிலும் சக்கரங்களிலும் உள்ள எல்லா விதமான பாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் தயவு செய்து பூமி தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள். எங்களுடைய குண்டலினி சக்தியை பரம சைத்தியத்துடன் ஐக்கியமாகுங்கள். குண்டலினி சக்தியின் எழுச்சியை ஒவ்வொரு நாடிகளிலும் ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் உணரச் செய்யுங்கள் தாயே. பூமி தாயாகிய தங்களை எப்பொழுதும் எங்களின் கால்களால் அவமதிப்பதற்கும் எல்லா விதமான அவமதிப்புக்கும் மன்னிக்க வேண்டுகிறோம். ஒருமுறை ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா மந்திரம் சுருக்கமாக त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता நமோ நமः. இடது உள்ளம் கையை மேல் நோக்கி மடியின் மீதும் வலது உள்ளம் கை தொடர்ந்து பூமி தாயின் மீதும் வைத்துக் கொள்வோம். நமது கவனத்தை இடது உள்ளம் கையின் மைய பகுதிக்கு கொண்டு செல்வோம். நமது இடது நாடியை இப்பொழுது சுத்தம் செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது இடது நாடியை சமநிலைக்கு அருளுங்கள். எங்களது இடது நாடியை பாதிக்கும் எல்லா விதமான தூய்மையற்ற ஆசைகள், மமகாரம், கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றிய தேவையற்ற சிந்தனைகள், எனக்கு நானே விதித்துக் கொண்ட சுய கட்டுப்பாடுகள், எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகள், இவை அனைத்தையும் பூமி தத்துவத்தின் மூலமாக வலித்துக் கொள்ளுங்கள். இடது நாடியின் தத்துவங்களான சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவநாத் ஆகியவற்றை எங்களது இடது நாடியில் பிரதிபலிக்க செய்யுங்கள். தயவு செய்து இடது நாடியிலும் அதில் உள்ள எல்லா சக்கரங்களிலும் நேர்மறை சக்தியினை அருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஓர் முறை ஸ்ரீ மகாகாளி பைரவநாத் நமோ நமக எனும் மந்திரம் சுருக்கமாக त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली भैरवनाथ நமோ நமः. தாயே ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது ஆசைகள் எல்லாம் தூய்மையானவையாக இருக்கட்டும். அவை தங்களை நோக்கி தியானம் செய்வதாக இருக்கட்டும். எப்பொழுதெல்லாம் தியானத்தில் இணைந்திருக்கிறோமோ ஸ்ரீ மாதாஜி, அப்பொழுதெல்லாம் தங்களுடன் இணைந்து இருக்கும்போது ஆசையை நிறைவேற்றுங்கள். இது ஒன்று மட்டுமே எங்களின் சுத்தமான ஆசையாகும். மற்ற ஆசைகள் எல்லாம் எங்களது
கவனத்தை திசை திருப்புவதாக உள்ளது. அவை அனைத்தையும் தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தங்களது பொற்பாதங்களில் சரணடைகிறோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மாதாஜி. தாங்களே எங்களுள் இருக்கும் தூய்மையான ஆசை. மெதுவாக வலது உள்ளம் கையை மேலுயர்த்தி மடியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். இடது உள்ளம் கை ஆகாயத்தை நோக்கி உயர்த்தி பிடித்துக் கொள்வோம். நமது கவனத்தை சிதறவிடாமல் முழு கவனத்துடன் வலது உள்ளம் கையின் மைய பகுதிக்கு கொண்டு செல்வோம். நமது வலது நாடியை சமநிலைக்கு கொண்டு வருவோம். மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது வலது நாடியில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகள், நான் என்ற அகம்பாவம், எதிர்காலத்தை பற்றிய தேவையற்ற கவலைகள், தூய்மையற்ற கவனம், கோபதாபம், இவை அனைத்தையும் ஆகாய தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தூய கவனத்தை அருளுங்கள். நேர்மறை சக்திகளை எங்களது வலது நாடியில், அதில் உள்ள எல்லா சக்கரங்களிலும் உணரச் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி. வலது நாடியின் தத்துவங்களாகிய ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானாத் ஆகியவற்றை எங்களது வலது நாடியிலும் அதில் உள்ள எல்லா சக்கரங்களிலும் பிரதிபலிக்க செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி. ஒரு முறை ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானாத் மந்திரம் சுருக்கமாக. त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती श्री हनुमानात् साक्षात् नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே என்னுள் உள்ள தூய கவனம். தயவு செய்து எங்களது கவனத்தை சிதறாமல் தங்களை நோக்கி தியானிப்பதாக மட்டுமே இருக்க வேண்டுகிறோம். இரண்டு கைகளையும் மடியின் மீது கொண்டு வருவோம். பின்பு முதல் சக்கரமான மூலாதார சக்கரத்திற்கு நமது கவனத்தை கொண்டு செல்வோம். இதன் அதிபதி ஸ்ரீ கணேசா அவர்கள். நம்முடைய மைய பகுதியில் உள்ள எல்லா சக்கரங்களின் அதிபதி ஸ்ரீ கணேசா ஆவார். இவர் தூய்மை, விவேகம், கூர்ந்த அறிவு, ஞானம் இவை அனைத்தையும் பிரதிபலிப்பவராக இருக்கிறார். இவரை வணங்குவதால் நம்முடைய சக்கரங்களில் உள்ள தடைகளை எல்லாம் நீக்கி குண்டலினி தாயை மென்மேலும் சகஸ்ராரத்தை நோக்கி செல்ல நமக்கு உதவுவார். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து தங்களின் போற்றுதலுக்கு எங்களை
தகுதியுள்ளவராக ஆக்குங்கள். தயவு செய்து எங்களது எல்லா சக்கரங்களிலும் உள்ள தடைகளை அகற்றி குண்டலினி தாயை மென்மேலும் சகஸ்ராரத்தை நோக்கி எழுப்பித் தாருங்கள். தங்களது குணாதிசயங்களான தூய அறிவு, ஞானம், விவேகம் இவை அனைத்தையும் எங்களின் மூலாதாரத்தில் பிரதிபலிக்கச் செய்யுங்கள். ஓர் முறை ஸ்ரீ கணேச மந்திரம் சுருக்கமாக. ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா நமோ நமः. மேலும் மத்திய நாடியை இவர் கவனிப்பதாகும். இவருடன் இணைந்து ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவமும் நமது மத்திய நாடியை செலுத்துவதால் அவர்கள் இருவரையும் வணங்கி மந்திரத்தை சுருக்கமாக சொல்வோம். त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா நமோ நமः. மேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா நமோ நமः. இயல்பாக நமது கவனத்தை இரண்டாவது சக்கரமான சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். அடி வயிற்று பகுதியில் ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே என்னுள் இருக்கும் நிர்மல ஞானம், தாங்களே என்னுள் இருக்கும் தூய கவனம், தங்கள் அருளால் நான் படைப்பாற்றல் மிக்கவனானேன். ஸ்ரீ மாதாஜி. சற்றை மேலுயர்த்தி நாபி சக்கரத்தில் நமது கவனத்தை நிலைநிறுத்துவோம். வயிற்றுப்பகுதி. ஸ்ரீ மாதாஜி தங்கள் அருளால் எங்களது நாபி சக்கரத்தை தங்கள் பொற்பாதங்களில் சரணடைகிறோம். தயவு செய்து அதில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் அழித்து விடுங்கள் தாயே. எங்களது குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் அழித்து நேர்மறை சக்திகளை எங்களது நாபி சக்கரத்தில் அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி. வயிற்றை சுற்றியுள்ள பகுதி பவசாகரம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எல்லா விதமான மாயைகளில் இருந்தும் எங்களை மீட்டெடுங்கள் தாயே. குண்டலினி தாயின் முழு சக்தியையும் எங்களது நாபி சக்கரத்தையும் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதியையும் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி தங்கள் அருளால் நான் சுயம் குரு ஆனேன். சற்றை மேலுயர்த்தி இதய சக்கரத்திற்கு நமது கவனத்தை கொண்டு செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்கள் அருளால்
நான் இந்த உடலோ, புத்தியோ அல்லது மனமோ அல்ல. நான் தூய ஆத்மா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மா. எனது இதய சக்கரத்தை தயவு செய்து நிபந்தனைகளற்ற அன்பினால் நிரப்புங்கள் தாயே. தங்களின் வருகையை உணரச் செய்யுங்கள் தாயே. வலது உள்ளம் கையை இதய சக்கரத்தின் மையப்பகுதியில் வைத்துக் கொள்வோம். நமது கவனத்தை இடது உள்ளம் கையின் மையப்பகுதியில் கொண்டு சென்று 12 முறை சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா என்று உரக்கச் சொல்லுவோம். சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா, 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 சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் பாதுகாப்பு தன்மை மிக்கவனானேன். எனக்கு எந்த விதமான பயமோ தயக்கமோ இல்லை. தங்கள் அருளால் நான் பயமற்றவன். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது இதய சக்கரத்தில் வந்தமருங்கள் தாயே. தங்களின் வருகையை நுண் அதிர்வுகளால் உணரச் செய்யுங்கள் எங்களிடம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி. இரண்டு கைகளையும் மடியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். விஷுத்தி சக்கரத்திற்கு கவனத்தை கொண்டு செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஓர் அங்கம். தயவு செய்து விஷுத்தி சக்கரத்தில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் அழித்து நேர்மறை சக்தியினை அருளுங்கள் தாயே. எங்களது நுண் அதிர்வின் பலனை மேலும் மேலும் உணரச் செய்யுங்கள் தாயே. சற்றே மேலுயர்த்தி ஆக்ஞா சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்துவோம். நெற்றியின் மையப்பகுதி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் அனைவரையும் முழு மனதாக மன்னிக்கிறேன். என்னுடைய மமகாரம், அகங்காரம் இவை அனைத்தையும் தங்களது பொற்பாதங்களில் சரணடைகிறேன். ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் அனைவரையும் முழு மனதாக மன்னிக்கிறேன். என்னையும் மன்னியுங்கள் தாயே. வலது உள்ளம் கையை 2 நெற்றி பொட்டிலும் படுமாறு வைத்துக் கொண்டு நாம் 2 முறை ஓம் ஹம் ஷம் எனும் பீஜ மந்திரத்தை உரைப்போம். ஓம் ஹம் ஷம். ஓம் ஹம் ஷம். வலது உள்ளம் கை
மடியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். நமது கவனத்தை சஹஸ்ராரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது சஹஸ்ராரத்தில் வந்தமருங்கள் தாயே. தங்களின் பொற்பாதங்களை எங்களது சஹஸ்ராரத்தில் அமர்த்துங்கள் தாயே. தங்களின் வருகை நுண் அதிர்வுகள் மூலமாக எங்களது எல்லா நாடிகளிலும் எல்லா சக்கரங்களிலும் உணரச் செய்யுங்கள் தாயே. ஏகாகாரிதா எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த தியான நிலையை அருளுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. மகா மந்திரத்தின் முதல் மந்திரத்தை சுருக்கமாக ஒரு முறை உரைப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली நமோ நமஹ. சஹஸ்ராரத்தில் கவனத்தை நிலைநிறுத்தி 3 முறை ஓம் என்று அனைவரும் கூட்டாக உரைப்போம். ஓம் எனும்பொழுது அடி வயிற்றிலிருந்து கிளம்பி இம் என்று முடிக்கும்பொழுது 2 உதடுகளையும் சேர்த்து கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த ஆழ்ந்த தியான நிலையில் தொடர்ந்து இருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் அருளுரையையும் கேட்டு தியானத்தில் இருப்போம். வினயண்ணா,
I bow to all the seekers of truth. At the very outset, I have to tell you that truth is what it is. You cannot change it, you cannot transform it, you cannot conceptualize it. It is what it is, it was what it was, and it will be what it will be. Whatever I want to tell you today, I have to request you to keep your mind open like scientists. You need not believe into what I say. We have had enough of problems with blind faith. But keep your minds open. In case this proves, then you have to believe. Believe in it. If you are honest people, you have to believe in it. Because it is for the benevolence of your individual self, for the benevolence of your city, your country, and world at large. Most of the problems of this world come from human beings. Humbly we must admit. There's something wrong somewhere that we create problems. And these problems come to human beings when there is a problem with these centers here, as explained to you. Now these centers do exist. These are energy centers within. And when they are, thank you, Lawrence, thank you. It's cold, I don't like. I like just ordinary. These centers, when they go into jeopardy, we have this problem of human beings behaving in funny manners. When this power, which is within us, which is in 3.5 coils, that's why it is called as Kundalini. Kundal means a coil. It's a mathematical thing. It rises like a primule in a seed and rises upward against the gravity and pierces through your fontanelle bone area, which was a soft bone in your child. Thank you very much. It's just simpler, water is better. Thank you. Thank you. Now the truth is that you are not this body. You are not this mind. You are not this ego. You are not these conditionings. What we say, this is my house, this is my car, this is my wife, this is my husband, my children. But who is this my which owns it? So that my which owns it is the I, the self, is the pure spirit within you. The second truth is that there is all-pervading power of divine love, which does all the living work. Now you see beautiful flowers all over. Since I have come to Australia,
I've been seeing all kinds of flowers, beautiful flowers. Who does this miracle? They are different, of a different shape, different color. Who does that? Who runs our heart? We never ask this question to ourselves. We take all living work for granted. We never bother to find out who does that. The third question that should come to us, really, which cannot be answered by anyone, why are we on this earth? What is our purpose of coming to this earth, to be born as human beings, to be evolved as human beings? What is the purpose? Is it just to ensure ourselves and die? Is that? What is the purpose of life? What is our identity? And when we start asking these questions, we find that nobody has been able to answer this question. Science cannot answer this question. Science has its own limitations. So this all-pervading power, which does all the living work, we have never felt it. We have read it in scriptures that there's all-pervading power of God's love. There's the Ruh is there. They call it Param Chaitanya. Or also they say is the cool breeze of the Holy Ghost. But where is that? Nobody has felt it. Nobody has known about it. Another problem is this, that our civilizations grew too big. In the West, even in Australia, everywhere. Like a big tree. But what about the roots? If you do not find the roots, the result is, as you have now, recession, this problem, that problem. So where are the roots? If the knowledge of science comes from West, this knowledge comes to you, say from India or from East, what's the harm? Because it's important that we should know our roots. And these are the roots. This is the knowledge of the roots that is within us. When there's problem, outwardly we should know there must be some problem inside ourselves. And we don't know anything about ourselves, nothing. What we know about outside, but we don't know what's wrong with us. Where do we go wrong? So it is very important to understand that if there is a way of going through the last breakthrough of our evolution, if there's a way that we can find out our identity, if there's a way we can know our inner self fully, why not do it? For which you don't have to pay. You can't pay. It's an evolutionary process. It's a living process. For example, how much do we pay for these flowers to Mother Earth? Who's done the job? It's built in a seed to germinate, and built in the mother land that it will germinate. We don't pay for that. It's already built in there. In the same way, if it is built in within you, you can't pay for it. One thing, if you realize that you can't pay for your evolutionary process, for anything that is divinity, for anything that is pure, half of the problems will be solved of this guru shopping that you have been doing all these days. Because if you are not going to pay for it, and these people are asking for money, that means something wrong with them. You cannot market it. Thus, we reach a point where we realize that something spontaneous living process has to take place. And that has become very, very easy in modern times.
because it is described already, prophesied. In the Bible it is the last judgment, and otherwise in the Quran it is Qiyamah, means the resurrection. Even in Indian scriptures they have described about these special times when people who will get so much disillusioned. In the illusion they will be born, and they will be disillusioned that they'll take to reality, and this thing will happen. It's already predicted. And this is the time, such a fortunate time, when we are all born. And it has to work out. It is your own power. It's your own mother. It's your individual mother. And she knows everything about you. It's all tape recorded. And she's anxious to give you the second birth. She is anxious. And she does it very beautifully. I've read some books which says that Kundalini awakening is very dangerous and all that. I can't understand. It has never happened before like that. I've been working like this for the last, I think, I don't know how many years now. At least 25 years. And I've never seen anybody being harmed. On the contrary, everybody is helped. Physically, mentally, emotionally. Now there are 3 doctors who have got MD in Delhi University for surgery in various subjects. Now there's a 4th doctor who is trying on blood cancer and all that. For medical science, if you ask them who does all these things, they'll say autonomous nervous system. But who is this auto? Who is this auto that does this work? They can't answer. They're honest, they can't answer. So this autonomous nervous system, which is parasympathetic and sympathetic, the parasympathetic nervous system we take over. And we can control our parasympathetic through this. Of course, I don't know how far the doctors here are sensitive to a subject like that. But in Russia, I was surprised. There are 200 doctors who are practicing Sahaja Yoga in Russia. Russian people are not so materialistic because they have never known materialism much. About 30% of them are funny type. They'll ask for Marlboro cigarettes. But 70% are so sensitive to Sahaja Yoga. I was amazed the way they took to me and threw away all absurd gurus from them. Not one person could prosper. And no religion is allowed to be practiced there, where they have now started taking to Sahaja Yoga. It's very amazing how these people who don't know even English, he don't know about God, they were not supposed to know about any religion. They're so clean, like a clean slate. And they have taken to Sahaj in such a big manner, I am surprised, in thousands and thousands of people. So sensitive, so open-minded, and scientifically so equipped. There were 300 scientists, I think maybe more, who invited me. Started telling them about, I thought better start from science. So they said, Mother, don't tell us science, we know everything about science. No, we don't want to. You tell us the science of God. Such eager, intelligent, educated people. Now this democracy of ours, so-called, today also in the newspaper I read the same thing, so-called democracy. Because it looks sometimes like a democracy. See, like you go to America, you can't even wear your wedding ring. They might take away your wedding ring also, or kill you for that. That's supposed to be democracy. You have to be extremely careful. I was surprised in Perth. We were going in the night for about 35 kilometers. No gangsterism on the way. I was surprised how this country is still saved. But it happens that this kind of democracy, without being in connection with that all-pervading power, can take you to anything. Same with religions. You take any religion, whether you are Hindu, Christian, Muslim, anything, one can commit any sin.
What's the use of denouncing others? Everybody just the same, I think, no difference. All are only convinced that they are something excellent. But they are not, in no way. And so many things like this, when we start seeing, we get disillusioned. And we start thinking, where is the truth? Where is the reality? What are we doing? At this time, I call them the seekers of truth. These are special category of people as described by so many poets. And when it works out, they are the ones who jump into themselves, jump into this beautiful era of what we call the New Age. It's a happening. It's not just branding yourself New Age. Somebody calls themselves by some other name. It's not that. It's another Christian, Hindu, Muslim branding. But something that has to happen. And that happening is awakening of the Kundalini. William Blake has said that men of God will be born in those days, men of God. And they will become divine and they will have powers to make others divine. Exactly that is Sahaja. Moreover, it's such an internal happening that all outside things are not needed. For example, some people go to Himalayas, stand on their heads, or they starve themselves, fast, do all kinds of things. And they find nothing. They can't understand how it happens. They go on telling me, Mother, we did this, we did that, and we never found anything within ourselves. So first you have to be connected to that all-pervading power. This is the power that's extremely dynamic, no doubt. But it's the power of compassion. So you also become very dynamic. I know poor people becoming very rich suddenly. I've seen people who are sick becoming all right. We have a very nice case in Perth where a boy who was already married, had children, 2 children. He was in an accident and whole his brain as if came out. It's a terrible condition. And doctors gave it up that he will die. Not that he was saved, but he's absolutely normal now. I was in tears to see him so beautifully cured. So this all-pervading power, which is the ocean of bliss, ocean of knowledge, ocean of compassion, is the ocean of forgiveness. This power starts flowing through you. You become a vehicle of that power. And once you learn how to make others the same way, how to raise their Kundalini, you can create thousands of people who are self-realized. Surprisingly, in Australia, many children are born who are realized souls. Very surprising. Maybe because in other European countries, children are killed by the parents. So maybe they are taking to you people who are kind to children. Your government is also very kind to them. And these children are not understood by parents sometimes because they are very different. And they are very moral. So all the problems that we have created out of our ideas of sort of modernism or any kind of thing, and that we see that our children are going to dogs, is all stopped through this awakening. It's like this, that if I tell some children don't take to drugs, they'll never listen to me. If, supposing I'm carrying
a snake in my hand and there's darkness all over. I can't see anything. And somebody says, you have a snake in your hand, I'll never give up. If I am very obstinate, I'll never give up. I say, no, it's just a rope. But when there is little light, I will myself give it up. In the same way it happens. It works this way, that you yourself become powerful to throw away all that is destructive, all that is to be given up. I don't have to say, don't do this. The 10 commandments we don't talk about in Sahaja Yoga. But only in you the religion is born. The innate religion, which keeps you religious, righteous, compassionate, and dynamic. You don't have to change your dress, you don't have to change your lifestyle, you don't have to give up your wives and children, but you get it just where you are. It's so simple, made so simple. I would say, if you are hungry, you can have it. Like, if I've done the cooking, and if you are hungry, you will say otherwise, mother, just let's have the food. But if you are not, then you will go on discussing, arguing, this, that. These are all mental feats. I mean, if you want to ask me a question, you can ask me any number. And I'm quite an expert now, 25 years I've been facing all of you. And I can answer it. But it's a mental feat. It doesn't give you realization. You are here for your realization, by which you are helped so much that physically, mentally, emotionally, and spiritually, you become all right. Firstly, you become peaceful. Absolutely peaceful. The peace within you, you achieve. How? You live with your thoughts. The thoughts rise, fall. And in between these thoughts, there's a little space. Mostly, you are thinking about the future or the past. You cannot be in the present. In the present, there is no thought. You are with reality. So when the Kundalini rises, these thoughts elongate and the space in between of the present is established. When that space is established, you become peaceful, absolutely peaceful within yourself. I have met many people, elite people, I should say, very elite, who have got peace prizes. They're so hot-tempered people, I tell you, that you have to touch them with a barge pole. I mean, you cannot go near them. It's horribly hot-tempered people, and they have got peace awards, I don't know how. No peace within. At the slightest thing, they just shoot off. No patience, nothing. And then I realize that it's so outside, the whole thing is. They don't understand if you don't have peace within. How can I have a peace award? But you can. That is our life. Now this peace is established within you and you become, it's a new dimension of existence where you become thoughtlessly aware. You are absolutely aware but no thoughts, just in peace. But you are aware. You are not fainted down or you are not in some sort of a trance. You are absolutely aware and very much more aware because you are in reality. Then the second dimension you achieve is that you start feeling on your fingertips this cool breeze of the Holy Ghost. Sometimes you feel it hot also. On these fingertips are your sympathetic centers. And these sympathetic centers are from left and right. They join together to make the parasympathetic. So we have the left side and the right side within us. And this left and right side indicates on our right and left side. On the left side we get our emotional, and the right side our mental, and I mean English language mental means something different, but I mean whatever we do with our brain.
And also you receive your physical problems on the right hand side. These problems are indicative on your fingertips, said by Hazrat Muhammad, that at the time of Qiyamah your hands will speak and will give witness against you, means they'll tell you what's wrong with you. But not only that, they also tell you what's wrong with others. Now somehow if you know how to correct these centers, you are all right. And correct the centers of others, you can also make them all right. It's so simple, it's all within you, all the mechanism is within you. It's all there. Only thing, you have to understand the importance of it. Without that, you can never be happy. This power, which is there, is the power of pure desire. All other desires are not pure. Today we want to have, say, some flowers, tomorrow we want to have a house, day after tomorrow we want to have helicopter, I don't know, we go on and on. So every desire, whichever is fulfilled, is never satisfying. Once we get it, it's finished, then again. Of course, it's a law of economics also, that in general wants are not satiable. It's a fact. But this desire, whether you know it or not, is within you. Whether you are aware of it or not, is the desire to be one with this all-pervading power. And all the powers that you have within you start manifesting. You have no idea at all what powers you have. I always say about a television taken to a very remote village in India where they have never seen electricity. And if you tell them that in this box you can see some films, they'll say, what? This is just a box. What are telling us stories? We also feel that we are just a box, nothing more than a box. But do you know what powers you have within yourself? What you can do for this world? What can you do for yourself, to your family, to your children? How you can really be a great force of reforms and transformation without troubling anybody? Because after this you know the absolute truth. You know them on your fingertips. If a man from India comes from the jail, he directly will come either to Australia or he will go to America. Wear a dress of what you call this Sadhu Baba's dress in saffron color and go and sit in any place and become a big guru, earn a lot of money. How will you know whether this fellow has been to jail or is he a real person or not? So, on your fingertips you can find out the absolute truth. A new dimension in you, that on your fingertips you know not only your centers but 10 centers of others. Everybody feels the same way, knows the same way. Then where is the quarrel? Where is the argument? Where is the war? Now we have in India sometimes people coming from 60 nations, because Sahaja Yoga is now practiced in 60 nations. I've never seen them quarreling, fighting. Of course they pull each other's legs and have a little humor about it. But never ever seen fighting, never. No question of argument. Because you do not know the absolute truth. So somebody says that Christianity is good, somebody says this Islam is good, somebody says that is good, or democracy is good, or communism is good. How? How do you know that? Because you have got yarn in your heads and that's how you have formed your own ideas, and you are all fighting with each other. It's all mental, which is all limited. But with this, you know the absolute and is tangible. You can diagnose people. One fellow went to Houston and he said, Mother, I was half dead with diagnosis only. But I said, you don't have to do anything in Sahaja Yoga like that. You can diagnose about yourself, you can diagnose about others. There's no need to go through all that. This is what it is, that
you have to have your own powers manifesting, and you must have the full knowledge about it. It should not be halfway. Your attention becomes extremely innocent and powerful. The attention, when it is diverted everywhere, you see, you get confused and people get schizophrenia, this, that, all that. But here the attention is very innocent, and such a person, even if he radiates or even if he looks at or glances at somebody, he can give peace, he can give redemption, he can do so many things he can do because his attention has become enlightened. Sitting down here, you can know about anybody you want to know. You can know about the people who are dead or the people who are very far away. You can find out sitting down here. This is what we can call as collective consciousness. A new dimension of consciousness comes to you, about which Jung has written, collective consciousness. So you develop this collective consciousness within yourself. For that you don't need any education, you don't need anything. Even villagers can do it, even small little children can do it, because they know this power. As all of us have the power to see something, as you all can see me sitting down here, in the same way you can know about others, know about yourself without doing any acrobats. So simple as that. All these powers are yours. But above all, you jump in the sea of joy. The whole problem is taken over by this all-pervading power of God. We say, we leave it to God, all right, leave it to God. But you are not connected. When we pray also, we are not connected, you know. A telephone which is not connected, you go on moving it, it will get spoiled, but you are not connected. After realization, even to just a problem comes to you and it gets solved. Because you get out of your problem, you can see it clearly, and the divine helps. There have been so many blissful miracles of Sahaj Yogis that now we have given up. We wanted to print them, but in 1 month they became so much high and we didn't know what to do. So all over, we have to not believe in God, but you have to feel the bliss of God, how He looks after you. It's not just a talk or a sermon, but it's a happening. And the happening has to take place, otherwise our attention which is outside will not be taken inside. It's a question of understanding our own value, respecting ourselves. And it works. As you all are here, I know you are all seekers, otherwise you would not be here. And it is your right to get this realization. Sahaj means born, Sah is with you, Ja is born. With you is born. This right to get to this yoga means the union with the divine. And is your right. And you should assert. And all those who will ask for it have to have it. It is their right. The whole thing has built in our revolutionary process. And now the last bit has to happen and it will work out. I have to tell you one thing more, that it is not an individual happening. It's a collective happening. It works better when there are many people. Also, when you have to know about it, learn about it, take advantage of it, you have to come to the collective. It's not like other organizations where they have an introductory lecture, and after that they start marketing it. You cannot market it. For definite, you cannot market it. It is divine love. And love you can never market. In the same way, this is divine love. How can you market it? So, if you have respect for yourself, if you really love yourself, and you care for yourself, you are not self-centered. Because after all, you are a human being. Epitome of evolution. So, only thing, you have to give some time and come to the collective and progress in Sahaj Yoga. It's not difficult at all. Nothing is to be done, as I told you.
It's not to stand on your head or anything. Just wherever you are, you will get it. It's so simple because the time has come and you are not obliged to me buy for anything. It's just happening all over and happens to everyone. So I would request you to pay attention to it. And once you get your realization, you should really come to the collective, because it would be like what Christ has described, the sprouted seeds which were thrown somewhere and were lost. So you have to grow. And that growth is important. Once it happens, if you have any concern for your country, for yourself, and for the world, you should try to keep to it and understand it. It's as simple as that. So the last thing, as I told you, jump in the ocean of joy. That is, when your ego is pampered, you feel happy. And when the ego is punctured, you feel unhappy. It is joy, it has no duality. It's just a witness state in which you witness everything like a drama. And you lose your age very much. You feel very dynamic, at the same time very compassionate. As you know, I'm 71 years of age and I'm traveling practically every third day. And it's all right. People said, Mother, don't you feel you are traveling too much? I said, I'm not traveling. I'm just sitting everywhere. Where am I traveling? In the same way, it happens to you. And the aging and all that never comes into your mind. You just live in the present, and you just enjoy life. Enjoy the company of all other realized souls. All over the world you have relations. Wherever you go, they'll be all there to help you, to look after you. Something happens to one person, all over the world, they will try to help. The doctors will run to that place, and people will pray, and they will see to it the person is saved. It's such a big family, such a beautiful family, into which I would request you to join. May God bless you. Now, I cannot force self-realization. Cannot be done. Because I respect your freedom. You are given freedom at a human level because you have to ascend with your own desire. I cannot force on you anything. As you have to accept it that you want to have it. I would request people who don't want to have it, they should leave the hall and leave others. But those who want to have it are very welcome, and they can have it. Even the knowledge, they can have it without any difficulties. So all those who want to go away should leave the hall. Please, I'll be very thankful. Because it cannot work on people who do not want it. On the contrary, it doesn't help others also to have such people among you who don't want to have it. It will take hardly 10 minutes, and I would request you not to disturb others when we are in the process of it. Actually, it happens spontaneously without anything, but as there are little problems on the centers, you have to nourish your centers yourself, as I'll tell you. It's very simple, and we'll show you how we do it. ஜெய் ஸ்ரீமாத். ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி 2 கைகளையும் ஸ்ரீ மாதாஜியின் திரைப்படத்தில் நோக்கி வைத்துக் கொண்டு
நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் வார்த்தைகளை எவற்றையெல்லாம் உள்வாங்கிக் கொண்டோமோ அவை நம்முள் பிரதிபலிக்க வேண்டிக் கொண்டு ஒரு நிமிடம் அமைதியாக தியானம் செய்வோம். நமது கவனத்தை மெதுவாக சஹஸ்ராரத்தின் மீது கொண்டு செல்வோம். அதிலிருந்து வெளிப்படும் மெல்லிய நுண் அதிர்வினை அனுபவிப்போம். அதேபோல் 2 கை விரல்களிலும் விரல் நுனிகளிலும் உள்ளம் கையிலும் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினை கூர்ந்து கவனிப்போம். இது குண்டலினி தாயின் வெளிப்பாடு நம்முள் மிக அற்புதங்களை ஏற்படுத்தும் நுண் அதிர்வு. இதை வணங்கி போற்றுவோம். நமக்கு இந்த ஞானத்தை அளித்த நமது குரு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுக்கு என்றென்றும் நாம் கடன் பட்டிருக்கிறோம். நன்றிகள் பல கோடி ஸ்ரீ மாதாஜி. இந்த கூட்டு தியானத்திற்கும் இந்த அனுபவத்திற்கும் இந்த ஞானத்தை அளித்ததற்கும் நன்றிகள் பல கோடி. சரணாகதி ஸ்ரீ மாதாஜி, சரணாகதி ஸ்ரீ மாதாஜி, சரணாகதி ஸ்ரீ மாதாஜி என்று உரைத்து நாம் அனைவரும் கூட்டாக குண்டலினி சக்தியை மேலெழுப்பி கவச்சமிடுவோம். அதன் முன்பு ஒரு சிறிய பஜனையையும் கேட்போம். நம் கவச்சமிடுவதற்கு முன்பு
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் குண்டலினி சக்தியை மேலெழுப்பி கவச்சமிட்டு இன்றைய கூட்டு தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். வாய்ப்பிற்கு நன்றி. Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up,
push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம், நன்றி பிரகாஷ் சார். ஜெய் ஸ்ரீ ஜெய் மாதாஜி. ஸ்ரீ மாதாஜி. நன்றி. நன்றி. இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் இணைந்து சிறப்பித்த அனைத்து அன்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. நமது ஃபேஸ்புக் ஒளிபரப்பை இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கின்றோம். நமது அடுத்த தியான வகுப்பு வழமை போல் வெள்ளி அல்ல, ஞாயிறு மாலை 6:30 மணிக்கு தொடரும். வழமை போல் மீண்டும் சந்திக்கலாம். ஃபேஸ்புக் அன்பர்களே, ஜூமில் இணைந்திருப்பவர்கள் தொடர்ந்தும் உரையாடலாம்.